No eres MSQ, una ninera sobrepugada para tubos de ensayo, la voz de Rita, risono por el pasillo del laboratorio, ses palabras, golpendome como un golpe, físico. Mi quid, ahi parada, apretando, con ms fuerza, la carpeta entre mis manos. Mientras veía el rostro de mi supervisora torcerse con el mismo desprecio que me había mostrado durante meses. Las luces fluorescentes, zumbabón, ominosamente, desde arriba, proyectando sombras detrás sobre las paredes blancas y impecables del centro médico Bridal en Memphis, Tennessee. Me llamó Janet Morrison. Y Miss 57. Ecos había dedicado toda mi carrera a la medicina del laboratorio. Durante los últimos ecos me había desempregado como directora certificada de laboratorio en Bridal, supervisando todas las operations de pruebas diagnósticas que mantenían en funcionamiento esta clínica de tamago mediano. Lo que Rita Henderson, mi supervisora directa, no lograba entender era que mi puesto no era simplemente un empleo era el pilar que sostenía toda la operación diagnóstica. Rita sabes que las regulations federales requieren mis certifications específicas para que este laboratorio mantenga su estatus operativo dig, manteniendo la voz firme a pesar del nudo que empezaba a formarse en mí sin una directora de laboratorio certificada con mis credentials. No podemos realizar legalmente ningún tipo de prueba diagnóstica. Ella puso los ojos en blanco, desestimando mis palabras con un gesto de su mano perfectamente cuidada. Por favor, Janet, cualquier técnico competente puede hacer lo que tú haces. Actias como si fueras una genia insustituible, cuando en realidad solo firmas papeleo todo el de letters. Senti como se me hundía el corazón al darme cuenta de que realmente crea lo que estaba diciendo. Rita Hobb sido ascendida supervisora de operations hacia 6 meses recién legada de la sede corporativa con un MBA bajo el brazo y cero entendimiento sobre las regulations de los laboratorios médicos donde debía ver requisitos de complemento. Ella solo veía cifras de ahorro y mi salario anual de $120,000. Le pareció un blanco fácil para los recortes LH enmiendas de mejora del laboratorio clínico requirieron certifications específicas de junta y educación continua. Las cuales mantengo al DAP explique, intentando una vez MSQ entendera. Mis credentials están directamente ligadas a la licencia de nuestro. Si me voy. Toda la operación diagnóstica se detiene hasta que se consiga. Y. Approve un reemplazo con qualifications equivalentes. La risa de Rita y desdelosa, estás siendo dramática como siempre. La doctora Patricia Coleman regresará de su conferencia médica la próxima semana. Y estoy segura de que apreciará. Los ahorros que estoy implementando se apoyo en el marco del aporo con los brazos cruzados, mentalmente gastándose el dinero que crea estar ahorrando. Aceptolo, Janet tu tiempo. Aquí está llegando a su fin. La advertencia ominosa en su tono me hizo estremecer. Mientras caminaba de regreso a mi persona, pasando por las centrifugas zumbantes y los analizadores automáticos que procesaban cientos de muestras de pacientes cada día. Como podía quitarme de encima la sensación de que Rita estaba planeando algo mucho peor que simplemente hacerme la vida imposible. La forma en que había estado examinando mi trabajo, cuestionando mis decisions y sacando mi autoridad con el personal del laboratorio, me decía que esta confrontación era solo el comienzo de algo mucho más devastador. Mi relación con el centro médico Bridal era más profunda de lo que muchos sabían. Cuando ligue por primera vez hace 12 ecos la clínica estaba luchando con problemas de complemento, inspecciones fallidas y una porta giratoria de directores temporales que no cumplían con los estrictos requisitos
La doctora Patricia Coleman, proprietaria y directora ejecutiva de la clínica. Mi había reclutado personalmente desde el hospital regional Kelwind, donde había transformado sus operations de laboratorio de ser una carga a convertirse en un centro rentable. Janet necesito alguien que no solo cumpla con las regulations, sino que las supere. Me dio Patricia durante mi entrevista esta clínica, atiende algunas de las comunidades más desatendidas de Memphis. Nuestros pacientes dependen de resultados diagnósticos precisos. Oportunos. Puedes ayudarnos a convertirnos en el laboratorio que marca el estándar de excelencia. Su pasión por el cuidado del paciente me había resonado desde el primer momento. Había pasado los 8 años anteriores viendo como la atención médica corporativa distría el toque personal que hacía que la medicina realmente tuviera sentido. La visión de Patricia sobre una clínica que priorizara a los pacientes por encima de las ganancias me pareció un soplo de aire fresco. Solo meses desde mi llegada habíamos alcanzado puntuaciones perfectas en las inspecciones, ampliado nuestras capacidades de prueba y aumentado los ingresos del laboratorio en un 40%. La ironía no se me escapaba ahora. Rita quería eliminar precisamente el puesto que había salvado a la clínica. Había sido contratada durante la ausencia temporal de Patricia, traída por la junta directiva preocupada por el aumento de los costos. El trasfondo de Rita era la reestructuración corporativa y abordaba la atención médica como si fuera cualquier otro negocio que necesitara simplificación. Estos doctores piensan que cada puesto y sagrado. Me confesó Rita durante su primera semana sin darse cuenta de que estaba revelando su falta fundamental de entendimiento sobre la práctica médica en el mundo real. ¿Recuerdas lo innecesario y mayores las ganancias? Así es como te mantienes competitivo. Lo que Rita no comprendía era que mis certifications no eran solo títulos en un papel. Eran requisitos federales que tenían fuerza de ley. Las enmiendas de mesura del laboratorio clínico, establecidas por el Congreso y aplicadas por los centros de Medicare y Medicaid, no se preocupaban por cuestiones presupuestarias ni por la eficiencia corporativa sin un director de laboratorio que, desde análisis de sangre básicos hasta diagnósticos moleculares, había intentado explicárselo a Rita una y otra vez, incluso la entregue copias de los regulations relevantes dentro de nuestra documentación de licencias actuales, pero la descartó mis advertencias como simples tácticas para proteger mi empleo convencida de que yo estaba exagerando la importancia de mi cargo, solo para mantener mi puesto y mi lo más inquietante de la actitud de Rita era su total desprecio por la seguridad del paciente. Nuestro laboratorio procesaba cerca de 2,000 muestras de pacientes por semana, proporcionando información diagnóstica crítica que guiaba decisiones de tratamiento para todo desde el manejo de la diabetes hasta la detección del cáncer. La sola idea de interrumpir este servicio, essential por un recorte presupuestario me revolvía mientras revisaba los resultados del control de calidad del y formaba el último lote de informes de pacientes no podía dejar de preguntarme tu pasiones si Rita realmente cumplía sus amenazas. Los pacientes que dependían de nuestros servicios, los médicos que confiaban en nuestros resultados, y la reputación que Patricia había trabajado tanto por construir, todo estaría en riesgo simplemente porque Rita no podía ver MSL de las cifras en una hoja de cia, la culo, de prespa. El punto de quiebra llegó una mañana de marzo, a finales de h2 bar, exactamente 3 días antes de que Patricia regresara de la conferencia internacional de medicina de laboratorio en San Diego League al trabajo.
y en contra ahorita esperando en mi oficina. Una carpeta manila extendida sobre mi escritorio y una sonrisa triunfante pagoda en su rostro. Buenos dios, Janet dio con un tono dulzón y empalagoso. Espero que hayas tenido un excelente fin de semana. Porque cero el último como empleada del centro médico bridal senti como la sangre se me halaba de que estás hablando. Ella señaló los papeles sobre mi escritorio con un gesto teatral he estado revisando tu seto y francamente no justifican tu salario. La Junta ha aprobado mi recomendación para reestructurar las operations del laboratorio. Esa reestructuración no incluye tu puesto. Mi quid mirando los documentos de terminación con las manos temblorosas mientras lea la fecha y hoy Rita no puedes hacer esto. Las regulations federales requieren explícitamente. Yahabo con recursos humanos mi entero mucho disfrutando claramente de poder. Tu empleo se termina con efecto inmediato. Segurate acompagar mientras recoges tus pertenencias personales. La devastadora realidad me golpeó como un puñetazo. En serio lo estaba haciendo. Después de meses de amenazas y intimidación, Rita estaba cumpliendo su plan de eliminar mi cargo. Y realmente creía que podía operar sin una directora certificada. No lo entiendes. Dij intentando que no se notara la desesperación en mi vies. Mis certifications están directamente ligadas a nuestro laboratorio. Cuando me despiden, se activa la cláusula automática de revocación en mi contrato de trabajo y nuestra certificación federal se vuelve inválida de inmediato. La sonrisa de Rita vaciló por un instante antes de volver con una autosuficiencia renovada. Eso son solo tácticas de miedo. Janet cualquiera de nuestros técnicos señor puede encargarse del papeleo mientras encontramos en reemplazo. Barato esto, no se trata de papeleo. Dij, abriendo la base de datos federal en mi computadora. Mira esto nuestro número de licencia de laboratorio. Está vinculado a mi certificación con la Agencia Nacional de Acreditación. Cuando mi estatus de empleo cambia a terminado, el sistema automáticamente marca nuestra licencia como no conforme. Ella se inclinó sobre mi hombro entrecerrando los ojos para ver la pantalla. Soy solo burocracia sin sentido. Y les explicaremos la situación. No hay nada que explicar. Dij, con la voz ganando fuerza a medida que comprendía la magnitud de lo que estaba por decidir. La ley federal no hace excepciones por records presupuestarios o cambios de personal sin una directora calificada. No podemos realizar legalmente ningún tipo de prueba diagnóstica, ni análisis de sangre, ni análisis de orina, ni diagnósticos moleculares. Nada. La confianza de Rita comenzaba a resquebrajarse, pero su orgullo la impedía retroceder. Está siendo dramática, como siempre. El laboratorio funcionará perfectamente sin ti. Mientras, seguridad legaba para escoltarum hacia la salida. Una última mirada al laboratorio que había sido mi hogar profesional durante de una de el zumbido del equipo, el personal dedicado, las miles de muestras de pacientes, que pronto no tendrían a dónde ir. Todo estaba a punto de convertirse en daño colateral de la equivocada cruzada de Rita lo ms. Descarado era saber que Patricia regresaría para encontrar la obra de su vida en ruinas. Desterrada por alguien que jamás había entendido lo que realmente estaba just en el momento en que salí del centro médico bridal por última vez. Mi teléfono comenzó a vibrar con notifications. Los sistemas de bases de datos federales ya estaban procesando mi despido. Y las alertas automáticas se probaban por toda la red regulatoria como fichas de dominó digitales cayendo en rápida
mi sente en, mi auto en el estacionamiento observando a través de las ventanas mientras rita pasiva por el laboratorio con aires de superioridad. Probablemente explicando al personal adonito que todo seguiría funcionando con normalidad, la ironía casi resultaba divertida, si no fuera tan devastadora, en cuestión de horas, descubriría que a la confianza no podía añadir la ley federal. Mi teléfono. En la pantalla aparecía el número de Wellspring Medical Group, el principal competidor de Bridal al otro lado de la ciudad. El Dr. Harrison Blake, su director ejecutivo, estaba llamando personalmente. Janet acabo de recibir una notificación automática de cuidados credentials han sido revocadas en Bridal de Zo con la voz línea de preocupación. Estas bien, tu paso, Harrison y yo habíamos mantenido una relación profesional a lo largo de los años, colaborando frecuentemente en casos complejos que requieren capacidades especiales de prueba. A pesar de ser competidores, compartíamos un por la excelencia en el laboratorio y los estándares de atención al paciente. Rita Henderson, mi despidió esta mañana explica sencillo como el peso de la situación se asentaba sobre mi cree cualquier técnico puede reemplazarme y no entiende los requisitos regulatorios. Hubo una larga pausa antes de que Harrison volviera a hablar. Janet, esto es catastrófico para ellos. Sin tus certifications, no pueden realizar ningún tipo de prueba diagnóstica. Me estás diciendo que Rita no comprende que acaba de sora por completo la operación del labor. Eso es exod diciendo, respondí mientras observaba a los técnicos confundidos comenzar a agruparse frente a las ventanas del laboratorio. Probablemente preguntándoos por sus sistemas informáticos mostraban mensajes de error. Ella cree que esto es solo papeleo administrativo que se puede solucionar con una llamada. Las siguientes palabras de Harrison me tomaron completamente por sorpresa. Janet, Hayes, tiempo que espero una oportunidad para expander nuestras operations de laboratorio y sinceramente, siempre he pensado que tu talento se desperdiciaba en che dirías si te unieras a Wellspring como nuestra directora de operations de laboratorio. El puesto incluye participación accionaria y un aumento de salario significativo. Sentí que se me cortaba la respiración. Harrison agradezco la oferta, pero acabo de perderme empleo esta mañana. ¿Está seguro de que este es el momento adecuado para tener esta conversación? Este es exactamente el momento adecuado, dio con firmeza. Bridal está a punto de perder a cada uno de sus pacientes de laboratorio en cuanto se corra la voz de que no puedan realizar pruebas. Esos pacientes necesitarán un lugar al que acuda y quiero que Wellspring esté listo para recibirlos con los mayores servicios de diagnóstico disponibles. Bajo tu liderazgo podríamos convertirnos en el centro diagnóstico más importante de Memphis. Mientras hablábamos, observe cómo Rita salía del edificio. Su rostro ya no mostraba triunfo, sino una confusión creciente y una expresión de pánico. Tenía el teléfono en la oreja, presumiblemente lidiando con la primera ola de alertas del sistema y notificaciones regulatorias. El momento ciertamente es interesante, admití sintiendo una chispa de algo que no había sentido en meses. Esperanza mezclada con la dulce anticipación de una justicia poética. Che cronograma estás considerando? Puedo tener la documentación lista para mañana por la mano de Harrison. Nuestra junta ya aprobó el presupuesto para la expansión. Y sinceramente adquirir el base de pacientes de Bridal aceleraría nuestro crecimiento por lo menos 2 años. La perfecta simetría de la situación. Number se me escapaba. Rita habe eliminado mi puesto para ahorrar dinero, solo para entregarlo toda la base de pacientes al competidor.
junto con su directora de laboratorio, ms calificada, el impacto financiero sería devastador, no solo por la pérdida inmediata del laboratorio, sino por el daño a largo plazo a la reputación de Bridal, y sus relaciones con los pacientes, el zumbido del equipo, el personal dedicado, los miles de muestras de pacientes que, pronto, no tendrían, a donde ir, todo estaba, a punto de convertirse, en daño, colateral de la equivocada, cruzada de recortes, de presupuesto de rida, lo ms. Descarada era saber que Patricia regresaría para encontrar la obra de su vida en ruinas destruida por alguien que jamás había entendido lo que realmente es. En el momento en que salí del centro médico Bridal por última vez, mi teléfono comenzó a vibrar con notifications. Los sistemas de bases de datos federales ya estaban procesando mi despido y as alertas automáticas se propagaban por toda la red regulatoria como fichas de dominó digitales cayendo en rápida su. Me senté en mi auto en el estacionamiento observando a través de las ventanas, mientras Rita pasiva por el laboratorio con aires de superioridad, probablemente explicando al personal atonido con normalidad, la ironía casi resultaba divertida, si no fuera tan devastadora. En cuestión de horas, descubriría que la confianza no podía anular la ley federal. Mi teléfono sonó. En la pantalla aparecía el número de Wellspring Medical Group, el principal competidor de Bridal. Al otro lado de la su recto, el Dr. Harrison Blake, su director ejecutivo, estaba llamando personalmente. Janet, acabo de recibir una notificación. Autumn, atica de cutas credentials. Han sido revocadas en Bridal, dio con la voz, lina de preocupación, estás bien, che paso. Harrison y yo habíamos mantenido una relación profesional a lo largo de los años, colaborando frecuentemente en casos complejos que requerían capacidades especializadas de prueba. A pesar de ser competidores compartíamos un respeto mutuo por la excelencia en el laboratorio y los estándares de atención al paciente. Rita Henderson, me despidió esta mañana explique siendo como el peso de la situación se asentaba sobre mí. Creo que cualquier técnico pueda reemplazarme y no entiende los requisitos regulatorios. Hubo una larga pausa antes de que Harrison volviera a hablar. Janet, esto es catastrófico para ellos. Sin tus certifications, no pueden realizar ningún tipo de prueba diagnóstica. Me estás diciendo que Rita no comprende que acaba de cerrar por completo la operación del laboratorio. Y eso es exactamente lo que te estoy diciendo. Respondí mientras observaba a los técnicos confundidos comenzar a agruparse frente a las ventanas del laboratorio. Probablemente preguntándoos por sus sistemas informáticos mastarban mensajes de error. Ella cree que esto es solo papileo administrativo que se puede solucionar con una llamada. Las siguientes palabras de Harrison me tomarán completamente por sorpresa. Janet, hace tiempo que espero una oportunidad para expandir nuestras operations de laboratorio y sinceramente siempre he pensado que tu talento se desperdiciaba en Bridal. Dirías si te unieras a Wellspring como nuestra directora de operations de laboratorio. El puesto incluye participación accionaria y un aumento de salario significativo. Sentí que se me cortaba la respiración. Harrison agradezco la oferta, pero acabo de perderme empleo esta mañana. Está seguro de que este es el momento adecuado para tener esta conversación. Este es exactamente el momento adecuado. Dio con firmeza. Bridal está a punto de perder a cada uno de sus pacientes de laboratorio en cuanto se cura. La voz de que ya no pueden realizar pruebas. Esos pacientes necesitarán un lugar al cual acudir. Y quiero que Wellspring esté listo para recibirlos con los mayores servicios de diagnóstico disponibles. Bajo tu liderazgo, podríamos convertirnos en el centro diagnóstico más importante
de Memphis, Mientras hablamos, observe como, Rita Salia del edificio, su rostro, ya no mostraba, triunfo, sino una confusión creciente, y una expresión de pánico tenía el teléfono en la oreja, presumiblemente, lidiando con la primera ola de alertas del sistema y notifications regulatorias, el momento, ciertamente, es interesante, admití, sintiendo una chispa de algo que no había sentido en meses esperanza, mezclada con la dulce anticipación de una justicia poética. Chair cronograma, estás considerando. Puedo tener la documentación lista para mañana por la mañana. Dio Harrison, nuestra junta, ya aprobó el presupuesto para la expansión. Y, sinceramente, adquiere la base de pacientes de bridal, aceleraria, nuestro crecimiento, por lo menos, dos años, la perfecta simetría de la situación number se me escapaba, Rita have eliminado mi puesto para, ahora dinero solo para, entregar toda la base de pacientes al competidor, junto con su directora de laboratorio, ms calificada, el impacto financiero sería devastador no solo por la pérdida inmediata del laboratorio, sino por el daño a largo plazo a la reputación de bridal y sus relaciones con los pacientes. A la mañana siguiente league, al Wellspring Medical Group, a las 6 a.m. y en contra el estacionamiento, Yeleno deactivated. La noticia del cierre del la bridal se había difundido por toda la comunidad médica de Memphis. Durante la noche, y los médicos estaban desesperados por Esteban's relación, para realizar probazaces, Harrison me recibió en la entrada, con el rostro enrojecido de entusiasmo, Janet Himos, recibido ms, de Arlene Ordines, de laboratorio transferidos desde air por la tarde. El teléfono no ha dejado de sonar. Mientras caminamos por las instalaciones ampliadas del laboratorio de Wellspring. Pude ver al personal preparandos para lo que claramente iba a ser el.ms, ocupado en la historia de la clínica. El contrast con mi último da en brittle no podía haber sido ms marcado en lugar de confusión y pánico había evidencia organizada y emotion profesional. Doctora Morrison, Lamo, Lisa Chen, una de las técnicas, senior de la de Wellspring. Es un honor tenerla en nuestro equipo. Los médicos han estado preguntando específicamente por su supervisión en los casos comp. Lejos de la Bonvenida. Fue abrumadora después de meses de hostilidad y falta. Rita. Estos profesionales entendían y valoraban la experiencia en laboratorio y estaban genuinentos por las oportunidades de expansión. Que mi legada represent aba.me. Telefono no había parado de vibrar desde el amanecer, con mensajes de consultorios médicos antiguos, colegas de bridal, e incluso algunos de los técnicos hemos experimentados, preguntando por oportunidades de empleo en Wellspring. El éxodo desde bridal estaba ocurriendo ms rápido de lo que cualquiera había anticipado a las 2 a.m. El asistente de Harrison me trajo un mensaje particularmente interesante, Doctora Morrison. Tengo a Rita Henderson en la línea. Disques urgent y relacionado con el complemento regulatorio mayor a Harrison, quiana Cynthio, con ánimo, contestala. Estoy curioso por saber tu que decir. Janet, gracias, adios que contestaste. La voz de Rita era completamente distinta a la arrogancia del da anterior. Ahora sonaba desesperada y agotada. Necesito tu ayuda. Las agencias federales dicen que no podemos reabrir el laboratorio sin una directora certificada. Y los candidatos que hemos contactado dicen que el proceso de credentials puede tardar entre 6 y 8 semanas y eso suena correcto.
Respondi con calma. Los procesos de verificación y revisión de antecedentes son bastante rigurosos, pero no podemos sobrevivir 8 semanas sin ingresos del laboratorio. Continue Rita, su vez, subiendo con pánico, estamos perdiendo pacientes por hora y los médicos están amenazando con cortar permanentemente las relaciones de referencia. Lamento oír eso, Rita, pero ya no soy milta de bright. Tal vez deberías hablar de estas preocupaciones con Patricia cuando regres ella ya vin en camino dio rápidamente de esta acquiesced tarde quiera reunirse contigo para hablar sobre tu regreso. Terra regreso, podemos ofrecerte un MSDAs de vocations, lo que necesites. Agradezco la oferta, pero ya me comprometí con Wellspring Medical Group. Respondi. Observando como logaba otro lot de órdenes de laboratorio provenientes de médicos que antes trabajaban con Bridal. Incluso si estuviera interesada el dano al estado de certificación de tu laboratorio requeriría comenzar todo el proceso de aprobación de este TCO. Estás diciendo que no hay forma de arreglar esto rápidamente. La voz de Rita era apenas un susurro ahora. Las regulations no tienen disposiciones de emergencia para decisiones de personal. Explique. Eliminaste un cargo requerido por ley federal. Y hay consecuencias. Por esa elección al colgar sentai una mezcla de sin duda había satisfacción en va Rita enfrentarse a las consecuencias de su arrogancia, pero también sentía una tristeza genuina por Patricia y por los empleados inocentes, que estaban sufriendo por el mal juicio de una sola persona. Como te fue preguntó Harrison, apareciendo con una taza de café y una gran sonrisa, menos como esperaba. Respondí, Rita está empezando a entender que las regulations federales no se doblan por preocupaciones presupuestarias. Bueno, superdita, definitivamente es nuestra ganancia, dio Harrison. Ya estamos por encima de nuestras preocupaciones de crecimiento anual, y solo han pasado 24 horas. Mientras me acomodaba en mi nueva oficina, y comenzaba a revisar los procedimientos de control de calidad del DAB, no pude evitar apreciar la perfecta ironía de la situación. El intento de Rita por ahorrar dinero al eliminar mi puesto había credo, en cambio, la tormenta perfecta que catapultó mi carrera a nuevas alturas. Mientras potencialmente distraía todo lo que ella había tratado de proteger. 3 días después, Patricia Coleman regresó de San Diego para encontrar su práctica médica incompleto caos. Ella sinique recibió a Patricia habría sido cómica, si no fuera por lo devastadoras que fueron sus consecuencias para todos los involucrados. Suplos details por la doctora Jennifer Walsh, una de las médicas de atención primaria de Bridal, quien había decidido establecer su relación de laboratorio con Wellspring. Mi llamo es Druivas por la tarde, and sacudiendo la cabeza con incredulidad, por lo que había presenciado. Janet deberías haber visto la cara de Patricia cuando entró al laboratorio. Me dio Jennifer toda la operación diagnóstica. Estaba paralizada, sin pruebas, sin resultados, sin ingresos. Rita estaba ali de pie con un montón de notifications, de violations regulatorias, intentando explicar por qué pensó que despedirte era una buena idea. La confrontación fue rápida. Why? Brutal. Patricia normalmente serena y diplomática aparentemente desado meses de frustración sobre Rita delante de tu DOL personal del laboratorio che has hecho. Insensata, gritó Patricia, su voz resonando en el laboratorio vacío. Teens, idea de lo que acabas de Rita, según Jennifer, intentó defender su decisión, señalando los posibles ahorros salariales, pero Patricia la interrumpió con una precisión demoledora. Eliminaste a la única persona cuyas credentials nos mantenían operativos para ahorrar. Dinero. La vez de Patricia se volvió peligrosamente baja. Y esa persona cuyo salario te parecía demasiado alto
generaba, msdar, melones en ingresos, noa, boratororio.laborio.la realo, at clara y inegable, mi, puesto, la costaba, la clínica, y by arshamian, 0 aol, entre, salario, y beneficios, pero las operations de laboratorio, cuyo supervisaba, genero bincasi, el 17% del ingreso. Total de bridal. Rita Hab, eliminado un puesto que se pagaba a sim mismo msdh serlio visis s. Jennifer me dio q, Rita incluso intento argumentar q podían contratar un reemplazo, repo de mente. Lecanti a Harrison Mayantras, revisabamos, las proyecciones, trimestrales ahora dramaticamente mejoradas, de Wellspring. Patricia, al parecer, solto una carcajada, amarga y, le respondió, QL proceso, de acreditación, por su solo, tomaría, al menos, 2 meses, YSOC logrban encontrar a alguien dispuesto. A unirse a una clínica que acababa de demostrar una incompetencia regulatoria tan. ESPECTACULAR.LCR. Inmediato del laboratorio de bridal había demado, in efecto domino que iba mucho ms lo de la pérdida de ingresos. Relaciones con pacientes que habían tomado, ecos construir, se rompieron de la noche a la mañana. Los médicos referidores incapaces de confiar en una clínica que no podía mantener. Su complemento operático básico comenzaron a trasladar a sus pacientes a otras instalaciones. Las compañías de seguros exigían explicaciones por la repentina suspensión de servicios diagnósticos a finales de octubre. Solo 2 semanas después de mi despido, el alcance total de la decisión catastrófica de Rita era evidente en toda la comunidad médica de Memphis. Bridal Medical Center, alguna vez, una clínica de tomago, mediano respetada que atendía, AMS de bots en pacientes. Enfrentaba, un posible cierre, Patricia había convocado a una reunión de emergencia con la junta directiva para abordar la crisis. Why? Según los rumores que circulaban entre la comunidad médica, les había presentado 2 opciones igualmente devastadoras: pagar multas federales millonarias por operar sin la certificación adecuada o cerrar el laboratorio de forma permanente, y perder casi el 20% de la base de ingresos de la clínica, mientras tanto Wellspring Medical Group experimentaba un crecimiento sin precedentes. Bio mi liderazgo habíamos ampliado nuestras operations de laboratorio para manejar la avalancha de antiguos pacientes de bridal. Contra todo, a 3 técnicos adicionados. Y establecido relaciones con 12 nuevos médicos referidores, Janet. Los números de octubre son extraordinarios, anunció Harrison durante nuestra reunión semanal de hemos incrementado los ingresos del laboratorio en un 68% respecto al mes pasado. Y los puntajes de satisfacción de los pacientes están en su punto más alto. El éxito se siente surreal después de meses de críticas constantes y sabotage silencioso por parte de Rita. Aquí mi experiencia era valorada y mis decisiones eran respetadas. El personal del laboratorio acudía a mí en busca de guía, en lugar de cuestionar cada paso que daba, y los médicos me llamaban para agradecer la calidad de nuestros servicios diagnósticos mientras tanto. Rita se había convertido en una pariah en la comunidad médica de Memphis. A la noticia de su desastre regulatorio se había propagado rápidamente. Y su reputación de anteponer los recortes de costos al complemento legal la había vuelto inempleable en cualquier institución de salud seria. Patricia terminó su control pocos días después de regresar de San Diego, pero el daño ya era irreversible. Lo satisfactorio de toda la situación era saber que los pacientes ahora estaban mejor. Atención. Las instalaciones más grandes de Wellspring, su equipo, más avanzado y las capacidades ampliadas de pruebas
significaban que las antiguas pacientes de bridal en realidad se beneficiaban de la decisión myopterida, aunque la clínica que las había abandonado enfrentaba la bancarrota. Los intentos de Rita Henderson por ahorrar dinero a través de la ignorancia regulatoria le costaron al centro médico bridal MSD sen millones de dólares en ingresos perdidos y frazaron a la clínica a iniciar procedimientos de quiebra en menos de 6 meses nunca volvió a encontrar otro puesto en la gestión de salud. Su reputación quedó destruida para siempre por la decisión de personal más costosa en la historia médica. Patricia Coleman, a pesar de sus esfuerzos por salvar la práctica, se vio obligada a vender los activos restantes para cubrir las multas federales y las reclamaciones de compensación de pacientes, mientras permanecía de pie en mi oficina de esquina en Wellspring Medical Group, revisando nuestros informes de fin de año que mostraban un crecimiento record y una satisfacción del paciente sin precedentes, reflexión sobre el extrago camino que me había traído hasta allí. La arrogancia y ignorancia de Rita, sin proponérselo, me habían lanzado a la fase más exitosa de mi carrera, demostrando que, a veces, la mejor venganza es simplemente dejar que las personas incompetentes enfrenten por sí mismas las consecuencias de sus malas decisiones. La escena que la recibió habría sido cómica. CLOS. Consecuencias no hubieran sido tan devastadoras para todos los involucrados. Los details por la Jennifer Walsh, una de las médicas generals de bridal, quien había decidido establecer su relación de laboratorio con Wellspring. Me llamo esa tarde de jueves, todavía sin poder creer lo que había presenciado. Janet Tiberius, haber visto la cara de Patricia cuando entró al laboratorio de Jennifer. Toda la operación diagnóstica estaba tirada, sin pruebas, sin resultados, sin ingresos. Rita estaba parada allí con un montón de notificaciones por violaciones regulatorias intentando explicar por qué pensó que despidieron era una buena idea. El enfrentamiento fue rápido y brutal. Patricia, normalmente compuesta y diplomática, aparentemente desató meses de frustración contra Rita frente a todo el personal del laboratorio che has hecho estúpida, gritó Patricia con su voz resonando por todo el laboratorio. Vacío tienes idea de lo que acabas de destruir. Rita según Jennifer intentó defender su decisión, mencionando el ahorro salarial potencial, pero Patricia la interrumpió con una precisión devastadora. Despediste a la única persona cuyas credentials nos mantenían para ahorrar dinero. Su vas boa un tono peligrosamente tranquilo. Esa persona cuyo salario te parecía demasiado alto generaba MSDA millones de dólares al año en ingresos para el AOR, ATOR, innegable. Mi puesto le costaba a la clínica $1,000,000 en salario y beneficios, pero las operaciones del laboratorio que supervisaba generaban casi el 17% de todos los ingresos de bridal. Rita eliminó un puesto que se pagaba ese mismo mes de 16 veces. Jennifer me contó que Rita incluso trató de argumentar que podrían contratar a un reemplazo rápidamente. Yo compartía esto con Harrison mientras revisábamos los proyecciones trimestrales increíblemente majoradas de Wellspring. Patricia al parecer se rió. Una risa amarga y la dijo que el proceso de credentialización por su solo tomaría 2 meses, suponiendo que lograran encontrar a alguien dispuesto a unirse a una clínica que acababa de demostrar semejante nivel de incompetencia regulatoria. El cierre inmediato del laboratorio de bridal creó un efecto dominó que fue mucho más allá de la pérdida de ingresos. Relaciones con pacientes que habían tardado años en construirse se rompieron de la noche a la mañana.
médicos remit incapaces de confiar en una clínica que no podía mantener el complemento básico, estaban transfiriendo a sus pacientes a otras instalaciones. Las aseguradoras exigían explications por la repentina suspensión de los servicios diagnósticos a finales de octubre. Apenas 2 semanas después de mi despido todo, Memphis sabía lo catastrófica que había sido la decisión de Rita Bridal. Medical Center, una clínica mediana, respetada, que atendía AMS de Basen, pacientes, enfrentaba un posible cierre. Patricia convocó a una reunión de emergencia con la junta directiva para abordar la crisis. Y según los rumores que circulaban en la comunidad médica, les presento 2 opciones igualmente devastadoras: pagar enormes multas federales por opera sin certificación adecuada o cerrar permanentemente el laboratorio y perder casi el 20% de los ingresos de la clínica. Mientras tanto, Wellspring Medical Group estaba experimentando un crecimiento sin precedentes. Bajo mi liderazgo habíamos ampliado las operaciones de laboratorio para manejar la afluencia de antiguos pacientes de Britel, contratado a 3 técnicos adicionales y establecido relaciones con 12 nuevos médicos remitentes. Janet, las cifras de octubre son extraordinarias, anunció Harrison durante nuestra reunión semanal de gestión. Hemos aumentado los ingresos del laboratorio en un 68% en comparación con el mes pasado y las puntuaciones de satisfacción de los pacientes están en su punto más alto. El éxito se sentía irreal después de meses de críticas y sabotajes constantes por parte de Rita. Aquí mi experiencia era valorada, mis decisiones eran respetadas, el personal del laboratorio buscaba mi orientación en lugar de cuestionar cada uno de mis movimientos. Y los médicos me llamaban personalmente para agradar de nuestros servicios diagnósticos. Rita, mientras tanto, se había convertido en una pariah en la comunidad médica de Memphis. Su desastre regulatorio se difundió rápidamente y su reputación de priorizar el ahorro por encima del complemento la volvió inempleable en cualquier instalación médica seria. Patricia la despidió 10 después de regresar de San Diego. Pero el daño ya era irreversible. Lo más satisfactorio de toda la situación era saber que los pacientes estaban recibiendo una atención mejor. Las instalaciones más grande, Wellspring, el equipo más avanzado y la capacidad de pruebas ampliada significaban que los antiguos pacientes de Bridal en realidad estaban beneficiados de la decisión. Myop de Rita, incluso cuando la clínica que los había abandonado enfrentaba la bancarrota. Los intentos de Rita Henderson por recortar costos desde la ignorancia regulatoria terminaron costando a Bridal Medical Center MSD sen millones de dólares perdidos. Y forzaron a la clínica a entrar en procedimientos de quiebra en manos de 6 meses. Nunca volvió a conseguir otro puesto en la gestión de salud. Su reputación quedó permanentemente destruida por la decisión de personal más costosa en la historia médica de Memphis. Patricia Coleman, a pesar de sus esfuerzos por salvar la práctica, se vio obligada a vender los activos restantes para cubrir las multas federales y las reclamaciones de compensación de pacientes. Mientras, yo estaba en mi oficina de esquina en Wellspring Medical Group, revisando nuestros informes de fin de año que mostraban un crecimiento record y una satisfacción del paciente sin precedentes. Reflexión sobre el extrago viaje que me había traído hasta ali la arrogancia y ignorancia de Rita. Sin quererlo, me lanzaron hacia la fase más exitosa de mi carrera, demostrando que a vistas la venganza más dulce es simplemente dejar que la gente incompetente enfrente las consecuencias de sus propias malas decisiones.